let's learn how to use demonstrative adjectives in Spanish. First, you watch a fun story where two friends make life-changing plans to show you how demonstrative adjectives work in real life. Then, we're going to cover all the basics and the tips and tricks to master them. And finally, you'll watch the story again without subtitles this time to practice your listening. ¡Vamos! Hola. Hola, ¿qué tal tu viaje? Bueno, mi vuelo esta mañana fue perfecto. Pude practicar mi español en el avión. ¡Qué bien! ¿Viste aquella película que te recomendé? ¿Aquella película con los hermanos? Sí, esa película. Sí, me gustan mucho esos actores. Este libro es muy interesante. ¿Has leído ese libro? Sí, me gustó tanto como aquel libro que me recomendaste. Oh, por favor, tráeme ese libro entonces. Aquí tienes el libro. Es en español. ¿Vas a poder? Claro que sí, leo mucho en español. Perfecto, entonces. Sí, creo que quiero este libro y estas revistas también. Estos árboles son más pequeños que en mi país. Sí, pero aquellos árboles son enormes. Aquí hay un poco de todo. Es verdad, por eso me gusta tanto tu ciudad. Estas flores son tan bonitas como las de la playa de aquella vez con Carlos. ¿Te acuerdas? No fui esa vez, trabajaba. Tienes que venir esta vez. Tranquila, iré contigo. Esas mujeres se parecen a tus tías. Creo que son esos zapatos blancos. Son como aquellos zapatos de mi madre. Es verdad. Aquel detalle se me había olvidado. ¿Quién crees que es aquel hombre de allí? ¿El hombre al lado de aquellas flores? No sé. Creo que es un padre de 10, de aquellos niños del parque. ¿De 10? ¡Dios mío! Creo que esos niños no son suyos. ¿Está con aquella mujer entonces? ¿Con esos zapatos blancos también? Definitivamente. Aquella tienda es muy linda, por eso me encanta mi calle. Sí, pero no tenemos tiempo para esa tienda. ¿No? ¿Por qué? Vamos a ver ese apartamento. ¿Aquel apartamento del final de la calle? No me digas que... Sí, me mudo a esta ciudad. No me lo puedo creer. Esa es la mejor noticia del año. Llevo 10 años estudiando español. Ya era hora. Let's start by learning what demonstrative adjectives are. Los adjetivos demonstrativos, or demonstrative adjectives, are words like this, these, that, those, or that over there. As a Spanish speaker, it took me a while to understand the difference between this and these, and that and those, which is why I'm here today to teach you a very simple way to understand the difference between ese and este. But regardless of what demonstrative adjective you use, what adjetivo demonstrativo you use, they all have one thing in common. They modify nouns. On top of that, they must always agree in number and gender with the noun that they modify. Empecemos con el adjetivo demonstrativo más básico. Este. Este means this in English. It's the masculine demonstrative adjective for this. Este or this refers to things that are near the speaker. For example, este libro es muy interesante. This book is very interesting. Or, quiero este libro y estas revistas también. I want this book and these magazines as well. Meanwhile, we have esta, which is the feminine version of este, which also means this. Now, esta is used with feminine nouns. Es decir, este se usa con sustantivos masculinos y esta con sustantivos femeninos, with feminine nouns. So you could say, for example, quiero esta camisa. I want this shirt. Or you could say, me mudo a esta ciudad. I'm moving to this city.
So as we've seen, both este and esta mean this, and they can both refer to recent time periods. For example, nos vimos este lunes. We saw each other this Monday. Or, mi vuelo esta mañana fue perfecto. My flight this morning was perfect. Another example would be, fui al supermercado esta mañana. I went to the supermarket this morning. Or, iré a la playa esta vez. I'll go to the beach this time. As we've seen, both este and esta mean this, and they can be used to refer to both things and time periods, but they can also be used to refer to people. For example, me gusta este chico. I like this boy. Or, Esta mujer hermosa es mi mamá. This beautiful woman is my mother. so, este significa this con sustantivos masculinos y esta significa this con sustantivos femeninos. All of this referring to singular nouns, but the plural is estos, these in English. So let's look at some uses of estos, or these. Estos gatos son muy grandes. These cats are very big. Or, estos árboles son más pequeños que en mi país. These trees are smaller than in my country. So, si estos es el masculino plural, ¿cuál es el femenino plural? El femenino plural es estas, these. Let's look at some uses of estas. Estas flores son tan bonitas. These flowers are so pretty. Or, son estas mis flores favoritas. These are my favorite flowers. So, as a little recap, este, estas, estos, and estas could be considered the first level of demonstrative adjectives just because they all refer to something that is close by to the speaker. The second level would be ese, meaning that. Ese refers to something that is a bit further away from the speaker or closer to the listener. For example, ese de ahí es grande. That one there is big. Vamos a ver ese apartamento. We're going to see that apartment. So a conversation using both first level and second level demonstrative adjectives could go something like this. You could ask someone, ¿Has leído ese libro? Have you read that book? And they would reply, ¿Este libro? Sí, lo he leído. This book? Yes, I've read it. And this shows where each of the speaker is in accordance to each other. Just like este, ese can also refer to time or a time period. It specifically refers to something that happened not too long ago or not very recently, so there's a sweet spot in there. For example, ese viaje fue muy bonito. That was a very beautiful trip. Or, ese día no estaba. I wasn't there that day. Hemos visto que esta es el femenino de este. Entonces, ¿cuál es el femenino de ese? Esa. Esa means that when referring to feminine nouns. As always, the adjective must agree in gender with the noun. So, for example, esa mujer se parece a mi mamá. That woman looks like my mom. Or, ese viaje fue muy bonito. And esa, just like esta, doesn't have to refer to an object. It can also refer to something like, say, the news. For example, esa es la mejor noticia del año. That's the best news of the year. And just like esta or este, it can also refer to a period of time. For example, no fui esa vez. Trabajaba. I didn't go that time. I was working. So let's recap. Ese es el masculino de that, while esa es el femenino de that. Esos, which means those. Por ejemplo, con esos zapatos blancos, with those white shoes. Or, sí, me gustan mucho esos actores. Yes, I like those actors a lot. Or even, Creo que son esos zapatos. I think it's those shoes. entonces, esos es el plural de esos. Pero, ¿y el plural de esa? También es muy fácil. Esas es el plural de esa. Esas means those. An example of esas would be, esas cosas son mías. Those things are mine. Or,
Esas mujeres se parecen a tus tías. Those women look like your aunts. So to recap quickly, este means this when used with masculine nouns. Esta means this when used with feminine nouns, while ese means that with masculine nouns. Esa also means that for feminine nouns. And remember, the difference between este and ese is that este refers to things, objects, people, or time periods that are close to the speaker and relatively a bit further away from the listener, while ese are objects, things, or time periods that are a little bit further away from the speaker and closer to the listener. Ya hemos visto el primer nivel de adjetivos demostrativos y el segundo nivel, pero ¿cuál es el tercer nivel? El tercer nivel sería aquel. Aquel means that over there. Aquel refers to something even further away than ese, so even further away than our second level. Aquel refers to something that is far from both the speaker and the listener. So while este would be here and ese would be there, aquel would be way off screen. Por ejemplo, ¿quién crees que es aquel hombre de allí? Who do you think that man over there is? As with the other two levels of adjectives, aquel also refers to things that happened a long time ago. So it doesn't only refer to people or things, it also refers to things that happened a long time ago this time. It's not close to the listener or the speaker, they happened a long time ago. Hace mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, Me gustó tanto como aquel libro que me recomendaste. I liked it as much as that one book you recommended. aquel can also refer to something that's vague or non-specific that was mentioned before in conversation, como nuestros otros dos niveles de adjetivos. Por ejemplo, ¿Aquel bar del final de la calle? That bar over there at the end of the street? entonces, si el femenino de este es esta y el femenino de ese es esa, ¿cuál es el femenino de aquel? Muy, muy fácil. Aquella. Aquella means that over there when referring to a feminine noun. Por ejemplo, ¿viste aquella película que te recomendé? Did you watch that movie I recommended? See how película is feminine? So, aquella is used instead of aquel. Another example would be aquella película con los hermanos, that movie with the brothers. Aquellos means those over there. For example, Aquellos árboles son enormes. Those trees over there are huge. or es de aquellos niños del parque. It's from those kids over there in the park. Or even, ¿ves aquellos perros? Do you see those dogs over there? Aquellos es el masculino plural y aquellas es el femenino plural. Aquellas, once again, is the feminine plural version that means those over there. So, an example would be, quiero aquellas galletas, pero no quiero caminar a la cocina. I want those cookies, but I don't want to walk to the kitchen. Or, ¿has visto aquellas casas? Have you seen those houses over there? Otro ejemplo sería, me acuerdo de aquellas cosas hasta 20 años después. I remember those things even 20 years later. So there you have it. We've seen every single demonstrative adjective imaginable. But the thing is, what is the difference between demonstrative adjectives and demonstrative pronouns? ¿Cuál es la diferencia entre los pronombres demostrativos y los adjetivos demostrativos? The answer is quite simple. It depends on how you use them. So, demonstrative adjectives, we've seen that they are used to describe nouns. Describen los sustantivos. And they always appear before a noun, antes del sustantivo. Por ejemplo, esta casa es blanca. This house is white. O, ese coche es feo. That car is ugly. On the other hand, demonstrative pronouns, pronombres demostrativos, are used to replace nouns. Reemplazan los sustantivos, and there is no noun in the sentence. No hay sustantivos en la frase. Por ejemplo, esta es blanca. This
One is white. So if it were a demonstrative adjective, it would be esta casa es blanca. Since there is no casa, no hay sustantivo, there's no noun, it's esta es blanca. Therefore, it's a demonstrative pronoun. Another example would be este es feo. This is ugly, or this one is ugly. See, there's no noun, therefore it's a demonstrative pronoun. If there were a noun, like here, they would be demonstrative adjectives. It's really that simple. Using demonstrative adjectives is a key step to sounding like a native, which is the main goal of one of these two friends in the story. Hola. Hola, ¿qué tal tu viaje? Bueno, mi vuelo esta mañana fue perfecto. Pude practicar mi español en el avión. ¡Qué bien! ¿Viste aquella película que te recomendé? ¿Aquella película con los hermanos? Sí, esa película. Sí, me gustan mucho esos actores. Este libro es muy interesante. ¿Has leído ese libro? Sí, me gustó tanto como aquel libro que me recomendaste. Oh, por favor tráeme ese libro entonces. Aquí tienes el libro. Es en español. ¿Vas a poder? Claro que sí, leo mucho en español. Perfecto, entonces. Sí, creo que quiero este libro y estas revistas también. Estos árboles son más pequeños que en mi país. Sí, pero aquellos árboles son enormes. Aquí hay un poco de todo. Es verdad, por eso me gusta tanto tu ciudad. Estas flores son tan bonitas como las de la playa de aquella vez con Carlos. ¿Te acuerdas? No fui esa vez, trabajaba. Tienes que venir esta vez. Tranquila, iré contigo. Estas mujeres se parecen a tus tías. Creo que son esos zapatos blancos. Son como aquellos zapatos de mi madre. Es verdad. Aquel detalle se me había olvidado. ¿Quién crees que es aquel hombre de allí? ¿El hombre al lado de aquellas flores? No sé. Creo que es un padre de 10, de aquellos niños del parque. ¿De 10? ¡Dios mío! Creo que esos niños no son suyos. ¿Está con aquella mujer entonces? ¿Con esos zapatos blancos también? Definitivamente. Aquella tienda es muy linda, por eso me encanta mi calle. Sí, pero no tenemos tiempo para esa tienda. ¿No? ¿Por qué? Vamos a ver ese apartamento. ¿Aquel apartamento del final de la calle? No me digas que... Sí, me mudo a esta ciudad. No me lo puedo creer. Esa es la mejor noticia del año. Llevo 10 años estudiando español. Ya era hora. If you like this video, you'll love the beginner-friendly FluentU course. It has more engaging stories with helpful teacher explanations. It is organized in a way that's more effective for learning and also contains exclusive content that you won't be able to find anywhere else. It integrates clips from movie scenes, TV shows, and more. And at the end of each lesson, you get personalized quizzes and speaking questions to make it all stick. To try FluentU right now for free, click the link in the description below and start your free 2-week trial. FluentU is also currently having a sale, so now is the perfect time to check it out. In addition to this course, the FluentU app also has thousands of authentic videos, all of which have interactive subtitles. You can choose between learning with them or any Netflix content that has subtitles through the FluentU Chrome extension. Each subtitled word has multiple definitions with examples written by language experts as well as video examples of native speakers using the vocab, so don't miss out. Next up, we will learn how to master telling time in Spanish. Stay tuned as we practice while watching another fun story.